let's ask together, asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Okasa ahang bante samsara wata dukhato mocana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara wata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara wata dukhato mocana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, Saranagamannam tatiyampi sangham saranam gacchami, Saranagamannam paribhunam ama bhante anati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya maccapamadatthana
Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Aha Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on January 23, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhammatalk on effort, Viriya, Mindfulness, Sati, and concentration, Samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hari ini pada tanggal 23 Januari tahun 2022, Sayadaw akan melanjutkan topik dari ceramah Dhamma bulan lalu mengenai usaha, Viriya, perhatian murni, Sati, dan konsentrasi, Samadhi, berdasarkan tulisan dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sayadaw juga ingin berbagi 3 hal lagi yang sangat penting diperhatikan dari Mahasi Sayadaw yang beliau pikir akan bermanfaat bagi praktek Anda. Viriya Sambojanga arises in people who have yoniso manasikara, wise reflection. Some people do not even have yoniso manasikara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. Viriya Sambojangga timbul pada orang-orang yang memiliki yoniso manasikara, perenungan yang bijak. Beberapa orang bahkan tidak memiliki yoniso manasikara. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk memulai latihan meditasi. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk pergi mendengarkan ceramah Dhamma, apalagi mulai berlatih meditasi. Bagaimana Viriya bisa timbul? Ia tidak bisa. Number 2, reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the Sajjan lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing Viriya. Merenungkan bahaya dari alam-alam rendah, merenungkan manfaat-manfaat dari berlatih, menghormati sang jalan, membayar kembali makanan sedekah seseorang, merenungi kemuliaan dari warisan Dhamma seseorang, merenungkan kehebatan sang Buddha, merenungkan kemuliaan dari silsilah suku Sakya, merenungkan kemuliaan dari sesama praktisi,
menghindari orang malas, berkumpul dengan orang yang energik, mencondongkan batin seseorang dalam berusaha. Kitab komentar telah menjelaskan ke-11 sebab ini untuk mengembangkan Viriya. Number 3, we must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. Kita harus meninggal suatu saat. Kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal. Meskipun seseorang masih muda, tidak ada garansi. Walaupun seseorang telah berumur, seseorang mungkin belum akan meninggal. Juga, di saat seseorang sehat, seseorang bisa tiba-tiba meninggal. Oleh karena itu, tak seorang pun yang tahu kapan mereka akan meninggal. Di manakah seseorang akan pergi setelah meninggal? Ini yang paling penting. Inilah yang paling sulit diketahui. Sangat penting untuk berlatih supaya seseorang dapat mengatakan mereka akan pergi ke alam dewa atau alam manusia, menuju keberadaan yang baik. What is the cause for 3 stages of effort to arise? The cause for these 3 stages of effort to arise is Yoniso Manasikara, wise reflection. The people who are practicing meditation now have this quality. They want to practice because of wise reflection and listening to the Dhamma. After listening to the Dhamma, they will practice. Some people have not started yet. The person who has not yet started should start to practice meditation. Apa sebab bagi timbulnya 3 tahapan usaha? Sebab bagi timbulnya 3 tahapan usaha adalah Yoniso Manasikara, perenungan yang bijak. Orang-orang yang berlatih meditasi sekarang memiliki kualitas ini. Mereka mau berlatih disebabkan adanya perenungan yang bijak dan mendengarkan Dhamma. Setelah mendengarkan Dhamma, mereka akan berlatih. Beberapa orang masih belum memulai. Orang yang masih belum memulai seharusnya mulai berlatih meditasi. Also, the person who is practicing should have the reflection to make effort so that he is free from laziness and other mental defilements so that the noting becomes good. This is Yoniso Manasikara. Nikamata. Also, people whose noting is good already have good practice. However, they have not yet reached the desired goal. They should have the reflection to practice so as to attain it. This is Yoniso Manasikara. Juga,
Orang yang sedang berlatih seharusnya memiliki perenungan untuk berusaha agar supaya ia terbebas dari kemalasan dan kekotoran mental lainnya, supaya pencatatan menjadi bagus. Ini adalah yoniso manasikara. Nikamata, juga orang yang pencatatannya telah baik, memiliki latihan yang baik, namun mereka masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Mereka harus memiliki perenungan untuk berlatih agar mencapainya. Ini adalah yoniso manasikara. What is the result of having yoniso manasikara? One female devotee from Germany was extremely energetic. She wanted to practice so as to reach the goal at once. She said her knowledge was low and so she could not reach her goal, but her practice was good. It is quite good. Yesterday, their leader, Mya Udin, brought her here. Mahasi Sayadaw had to tell her that her knowledge was not low, it was also not deficient. Her practice was quite good. She wanted to practice and reach her goal at once. The intention that I will practice until completion is yoniso manasikara. Because of having this wise reflection, one will practice meditation. Apakah hasil dari memiliki yoniso manasikara? Seorang umat wanita dari Jerman sangat energik. Ia ingin berlatih agar segera mencapai tujuan. Ia berkata bahwa pengetahuannya rendah dan oleh sebab itu ia tidak dapat mencapai tujuannya. Tetapi latihannya baik, lumayan bagus. Kemarin pemimpin mereka, Mian Ang Utin, membawanya ke sini. Mahasi Sayadaw harus memberitahunya bahwa pengetahuannya tidak rendah, juga tidak kekurangan. Latihannya lumayan baik. Ia ingin berlatih dan mencapai tujuannya segera. Niat bahwa saya akan berlatih hingga tuntas merupakan yoniso manasikara. Karena memiliki perenungan yang bijak ini, seseorang akan berlatih meditasi. If people who have yoniso manasikara have not yet practiced meditation, they come to make effort to practice. There are also some people who do not have much free time and came to practice for 3 or 4 days. They take their chance and come to practice. They come to make effort to begin the practice. Apabila orang yang memiliki yoniso manasikara masih belum berlatih meditasi, mereka datang untuk berusaha berlatih. Ada juga orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu luang dan datang berlatih selama 3 atau 4 hari. Mereka menggunakan kesempatan mereka dan datang berlatih. Mereka datang untuk berusaha memulai latihan. If they have practiced already, then they make effort to reach a good stage in their new day. Even if they have reached a good stage in their new day, they make effort to reach the final goal. If they practice
until they can listen to Nyanzen, the discourse on the stages of insight knowledge. Then their practice is quite good. After this, they still need to practice further. Some people also make effort so as to progress further, so as to complete the practice. This yoniso manasikara is important. Jika mereka telah berlatih, maka mereka berusaha untuk mencapai tahapan yang baik dalam pencatatan mereka. Bahkan apabila mereka telah mencapai tahapan baik dalam pencatatan, mereka berusaha untuk mencapai tujuan akhir. Jika mereka berlatih hingga mereka dapat mendengarkan nyanjin atau pembabaran tentang tahap-tahap pengetahuan pandangan terang, maka latihan mereka lumayan baik. Setelah ini, mereka masih perlu berlatih lebih jauh. Beberapa orang juga berusaha agar semakin maju, supaya menuntaskan latihannya. Yoniso manasikara ini sangat penting. What is the cause for the arising of Viriya Sambojjhanga? Viriya Sambojjhanga arises in people who have yoniso manasikara wise reflection. Some people do not even have this yoniso manasikara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. Apa sebab timbulnya Viriya Sambojjhanga? Viriya Sambojjhanga timbul pada orang-orang yang memiliki yoniso manasikara, perenungan yang bijak. Beberapa orang bahkan tidak memiliki yoniso manasikara. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk memulai latihan meditasi. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk pergi mendengarkan ceramah Dhamma, apalagi mulai berlatih meditasi. Bagaimana Viriya bisa timbul? Ia tidak bisa. Therefore, yoniso manasikara is a cause for the arising of Viriya Sambojjhanga. The Buddha only taught one cause in brief. Oleh sebab itu, yoniso manasikara merupakan sebab timbulnya Viriya Sambojjhanga. Sang Buddha hanya mengajarkan satu sebab secara singkat. What are the 11 causes for developing Viriya Sambojjhanga? The commentator lists 11 causes for the arising of Viriya Sambojjhanga. Mahasi Sayadaw has written a verse on these 11 causes. After reciting, Mahasi Sayadaw will explain them. Apakah ke-11 sebab dalam mengembangkan Viriya Sambojjhanga? Komentator mendaftarkan 11 sebab bagi timbulnya Viriya Sambojjhanga. Mahasi Sayadaw telah menulis sebuah syair mengenai 11 sebab ini. Setelah kita melafalnya, Mahasi Sayadaw akan menjelaskan mereka. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage.
reflect on the greatness of the Buddha, reflect on the nobleness of the second lineage, reflect on the nobleness of one's fellow practitioners, avoid lazy people, associate with energetic people, incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing Viriya. Merenungkan bahaya dari alam-alam rendah, merenungkan manfaat-manfaat dari berlatih, menghormati sang jalan, membayar kembali makanan sedekah seseorang, merenungi kemuliaan dari warisan Dhamma seseorang, merenungkan kehebatan sang Buddha, merenungkan kemuliaan dari silsilah suku Sakya, merenungkan kemuliaan dari sesama praktisi, menghindari orang malas, berkumpul dengan orang yang energik, mencondongkan batin seseorang dalam berusaha. Kitab komentar telah menjelaskan ke-11 sebab ini untuk mengembangkan Viriya. This is very good for people who are practicing meditation. Master Sayadaw, we have to explain it more. It is Dhamma that motivates. It is extremely good Dhamma. Ini sangat baik untuk orang-orang yang berlatih meditasi. Mahasi Sayadaw harus menjelaskannya lebih lanjut. Ia merupakan Dhamma yang memotivasi. Ia adalah Dhamma yang luar biasa baik. One cause for the arising of Viriya Sambojjhanga is to reflect on the dangers of the lower realms, Abhaya, Bhaya, Pajavakanata. Reflecting on the dangers of the lower realms is one cause. Anisansa Dasavita, seeing the benefits of practice, is one cause. Gamana Viti Pajavakanata, reflection on the path that one is taking. This means to reflect on the path that one is walking on, that one is practicing. These are 3 points. Now, Master Sayadaw will explain the whole following points one by one. Satu sebab bagi timbulnya Viriya Sambojjhanga adalah merenungkan bahaya dari alam-alam rendah. Apaya baya ditambah pacawekhanata. Merenungkan bahaya dari alam-alam rendah adalah satu sebab. Ani samsa dasawita. Melihat manfaat dari berlatih adalah satu sebab. Gamana witi pacawekhanata. Perenungan terhadap jalan yang diambil seseorang. Ini artinya merenungkan jalan yang sedang seseorang jalani, yang sedang dipraktekkan seseorang. Ini adalah 3 poin. Sekarang Mahasi Sayadaw akan menjelaskan poin-poin berikut ini satu persatu. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of the practice. Respect on the path. Merenungkan bahaya dari alam-alam rendah. Merenungkan manfaat dari berlatih. Menghormati sang jalan. When practicing meditation, how does one adjust one's Viriya? By reflecting on the dangers of the lower realms.
one must reflect on the dangers of the lower realms. If effort declines, if there is no desire to practice meditation, then reflect on the dangers of the lower realms. Also, while practicing, when people who are meditating lose their energy, they should reflect on the dangers of the lower realms. Ketika berlatih meditasi, bagaimanakah seseorang menyesuaikan wiriya seseorang dengan merenungkan bahaya dari alam-alam rendah? Seseorang harus merenungkan bahaya dari alam-alam rendah. Apabila usaha menurun, jika tidak ada keinginan untuk berlatih meditasi, maka renungkan bahaya dari alam-alam rendah. Juga ketika berlatih, di saat orang-orang yang bermeditasi kehilangan energinya, mereka harus merenungkan bahaya dari alam-alam rendah. When effort does not slacken, however, it is not necessary to reflect on this. People who have strong effort from the beginning should not reflect on the dangers of the lower realms. If they do so, effort will become too excessive and the mind will scatter. People who need to lessen their effort also must be told to reduce it. Akan tetapi, apabila usaha tidak mengendur, tidak diperlukan perenungan terhadap hal ini. Orang yang memiliki usaha kuat dari awal seharusnya tidak merenungkan bahaya dari alam-alam rendah. Apabila mereka melakukannya, usaha akan menjadi terlalu berlebihan dan pikiran akan tercerai-berai. Orang yang perlu memperkecil usahanya juga harus diberitahu untuk menguranginya. When effort declines, there is no intention to practice meditation. If one does not want to practice and is lazy, then reflect on the dangers of the lower realms. Only when people encounter danger, when they see danger, are they frightened? If there is no danger, they are not afraid. If they do not pay attention, however, they think that there is nothing to be afraid of, but there are things to be afraid of. No one knows when they will die. Ketika usaha menurun, tidak ada keinginan untuk berlatih meditasi. Jika seseorang tidak ingin berlatih dan malas, maka renungkan bahaya dari alam-alam rendah. Hanya di saat orang bertemu bahaya, ketika mereka melihat bahaya, mereka akan takut. Apabila tidak ada bahaya, mereka tidak takut. Jika mereka tidak memberi perhatian, akan tetapi mereka berpikir bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Tetapi ada hal-hal yang perlu ditakuti. Tak seorang pun yang tahu kapan mereka akan meninggal. When did the Buddha teach the Dharma? This teaching is included in the 4 questions the Buddha posed to the weaving girl. The young weaver had been practicing contemplation on death, Sati,
for about 3 years since she took the advice of the Buddha, because she wanted to bring the spindles to her father. She came in a hurry. She passed by the people listening to Dhammatalk. The Buddha, however, intentionally went to teach the Dhamma for her sake. He went to the city of Alawi from Samadhi. Now, Alawi is called Alakaba. He had to go there. It was quite hard. Before the young Vibha arrived, the Buddha did not teach the Dhamma yet. The Buddha taught the Dhamma only when there was a person who was ripe for enlightenment among the audience, or at least when there was a person who would take refuge in the tribal gem and keep the moral precepts. Kapan Buddha mengajarkan Dhamma? Ajaran ini termasuk ke dalam 4 pertanyaan yang Sang Buddha ajukan kepada si gadis penenun. Sang penenun muda telah berlatih perenungan terhadap kematian atau marana nusati sekitar 3 tahun sejak dia menerima nasihat dari Sang Buddha. Karena dia ingin membawakan pemintal untuk ayahnya, dia datang terburu-buru. Dia melewati orang-orang yang sedang mendengarkan ceramah Dhamma. Sang Buddha akan tetapi sengaja pergi mengajarkan Dhamma demi dia. Beliau pergi ke kota Alawi dari Sawati. Sekarang Alawi disebut Alakapa. Beliau harus pergi ke sana. Itu lumayan jauh. Sebelum sang penenun muda tiba, Sang Buddha masih belum mengajarkan Dhamma. Sang Buddha hanya mengajarkan Dhamma di saat ada seseorang yang telah matang untuk pencerahan di antara para hadirin, atau setidaknya ada orang yang akan mengambil perlindungan di dalam 3 permata dan menjaga ajaran moral. Why did the Buddha teach the contemplation on death, Marananusati, to the young Vibha? Now he saw that the young Vibha who attained special Dhamma, if she did not attain the Dhamma at this time, according to her karma, she would die soon. She came with her spindles near the edge of the audience. The Buddha looked at her. She came to the Buddha and bowed respectfully at a distance. While she was standing, the Buddha asked these questions. Mengapa Sang Buddha mengajarkan perenungan terhadap kematian atau marana nusati kepada si penenun muda? Sekarang beliau melihat bahwa penenun muda ini akan mencapai Dhamma istimewa. Jika dia tidak mencapai Dhamma di saat ini, berdasarkan kamanya, dia akan segera meninggal. Dia tiba dengan pemintalnya di dekat tepi penonton. Sang Buddha melihatnya. Dia datang kepada Buddha dan membungkuk dengan hormat di kejauhan. Ketika dia sedang berdiri, Sang Buddha menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. What questions did the Buddha ask the young Vibha? The Buddha asked
Kuto Agachasi, young girl, where do you come from? She replied, Na Janami Bande, Bande, I don't know. The Buddha then asked, Kuhain Gachasi, where are you going? She replied, Na Janami Bande, Bande, I don't know. She came from her home, but she did not say that she came from her home. As for where she was going to the weaving mill, but she did not say so. The Buddha asked, Na Janasi Bhagini, young lady, don't you know? She replied, Janami Bande, Bande, I do know. The Buddha asked, Janasi Bhagini, young lady, do you know? She replied, Na Janami Bande, Bande, I don't know. She was contradicting the Buddha. Pertanyaan apakah yang ditanya Sang Buddha kepada si penenun muda? Sang Buddha bertanya, Kuto Agachasi, gadis muda, dari manakah Anda datang? Dia menjawab, Na Janami Bante, Bante, saya tidak tahu. Kemudian Sang Buddha bertanya, Kuhim Gachasi, kemana Anda akan pergi? Dia menjawab, Na Janami Bante, Bante, saya tidak tahu. Dia datang dari rumahnya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia datang dari rumahnya. Mengenai kemana dia akan pergi, dia hendak pergi ke pabrik tenun, tetapi dia juga tidak mengatakan demikian. Sang Buddha bertanya, Na Janasi Bhagini, gadis muda, tidakkah Anda tahu? Dia menjawab, Janami Bante, Bante, saya tahu. Sang Buddha bertanya, Janasi Bhagini, gadis muda, apakah Anda tahu? Dia menjawab, Na Janami Bante, Bante, saya tidak tahu. Dia berkontradiksi dengan Sang Buddha. How did the audience criticize and blame the young weaver for her answer? The people who were in the audience became very displeased. They grumbled, Why is this young girl speaking nonsense? She should highly respect the Buddha. On being asked where she came from, she should say that she came from home. When replying where she is going, she should say, I am going to the weaving mill. She knows where she is going. On being asked, don't you know? She replied, I do know. On being asked, do you know? She replied, I don't know. We do not know what she is saying. Thus, the people criticized and blamed her. Bagaimana para hadirin mengkritik dan menyalahkan si penenun muda atas jawaban-jawabannya. Orang-orang yang berada di antara para penonton menjadi sangat tidak senang. Mereka mengomel, kenapa gadis muda ini berbicara omong kosong? Dia seharusnya sangat menghormati Buddha. Terhadap pertanyaan di manakah dia datang, dia seharusnya mengatakan bahwa dia datang dari rumah. Ketika menjawab kemana dia akan pergi, dia seharusnya berkata, saya akan pergi ke pabrik tenun. Dia tahu kemana dia akan pergi. Terhadap pertanyaan, tahukah kamu? Dia menjawab, saya tahu.
Ketika ditanya, apakah kamu tahu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Kami tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Demikian orang-orang mengkritik dan menyalahkannya. How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of where do you come from? Only at this time the Buddha spoke to the young girl. When I asked you where you came from, you replied, I don't know, Bhante. Why did you answer in this way? The young girl replied, it is true that I came from my home. That is not a deep answer. The Buddha does not speak unbeneficial words. This is because she understood that the Buddha asked from which existence she came from. When she said, because I did not know from which existence came from, I replied, I don't know, Bhante. The Buddha said, Sadhu, well done. Bagaimana si penenun muda menjelaskan jawabannya terhadap pertanyaan Buddha tentang dari manakah Anda datang? Hanya pada saat ini, Sang Buddha berbicara kepada si gadis muda. Ketika saya bertanya, dari mana Anda datang? Kamu menjawab, saya tidak tahu, Bhante. Kenapa kamu menjawab dengan cara ini? Si gadis muda menjawab, benar bahwa saya datang dari rumah. Itu bukan jawaban yang mendalam. Buddha tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Ini karena dia mengerti Sang Buddha bertanya dari keberadaan manakah dia datang. Ketika dia berkata, karena saya tidak tahu dari keberadaan yang mana saya datang, saya menjawab, saya tidak tahu, Bhante. Sang Buddha berkata, Sadhu, baik sekali. How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of where are you going? The young girl said, then when the Buddha asked, where are you going? Saying that I am going to the weaving mill is not deep. From this existence to what new existence are you going? Are you going to a human existence, to a Deva existence, to the heaven realms, or will you become an animal? I understood. The Buddha was asking in this way because I also do not know exactly to which existence I am going. I answered, I don't know. The Buddha said, Sadhu, well done. Bagaimana si penenun muda menjelaskan jawabannya atas pertanyaan Buddha tentang kemana Anda akan pergi? Si gadis muda berkata, kemudian ketika Buddha bertanya, kemana Anda akan pergi? Mengatakan bahwa saya akan pergi ke pabrik tenun tidaklah mendalam. Dari keberadaan yang ini, menuju keberadaan baru yang mana Anda akan pergi. Apakah Anda akan pergi menuju keberadaan sebagai manusia, keberadaan sebagai dewa, ke alam-alam neraka, atau apakah Anda akan menjadi seekor binatang? Saya mengerti Sang Buddha bertanya dengan cara ini, karena saya juga tidak tahu persis keberadaan yang mana saya akan pergi. Saya menjawab, saya tidak tahu. Sang Buddha berkata, Sadhu, baik sekali.
How did the young Viva explain her answer to the Buddha's question of, don't you know? She continued, then when the Buddha asked, don't you know? Because I am practicing contemplation on death, marana, no sati, Samadhi, I do not know when I will die. Because I always contemplate, I will die, I will die. I know that I will die. I believe that. The Buddha asked, don't you know that you will die? I knew this. I knew that both young and old will die one day. Because I knew this, I answered, I do know Bande. The Buddha said, Sati, well done. Bagaimana si penenun muda menjelaskan jawabannya atas pertanyaan Buddha tentang tidakkah Anda tahu? Dia melanjutkan, kemudian ketika Buddha bertanya, tidakkah Anda tahu? Karena saya sedang berlatih perenungan terhadap kematian atau marana nusati kamatana, saya tidak tahu kapan saya akan meninggal. Karena saya selalu merenung, saya akan meninggal, saya akan meninggal. Saya tahu bahwa saya akan meninggal. Saya percaya Buddha bertanya, tidakkah Anda tahu bahwa Anda akan meninggal? Saya tahu ini. Saya tahu bahwa baik yang muda dan tua akan meninggal suatu saat. Karena saya mengetahui ini, saya menjawab, saya tahu Bante. Sang Buddha berkata, Sadhu, baik sekali. How did the young Viva explain her answer to the Buddha's question of, do you know? The Buddha asked, do you know? I believed. The Buddha asked, do you know exactly when you will die? I don't know this for sure. As for when I will die, whether I will die during the day or during the night, I do not know. Because I do not know, I answered, I don't know, Bande. The youngest said. The Buddha said, Sati, well done. Bagaimana si penenun muda menjelaskan jawabannya atas pertanyaan Buddha tentang apakah Anda tahu? Sang Buddha bertanya, apakah Anda tahu? Saya percaya Buddha bertanya, apakah Anda tahu persis kapan Anda akan meninggal? Saya tidak tahu pasti hal ini, tentang kapan saya akan meninggal. Apakah saya akan meninggal di siang atau malam hari, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu, saya menjawab, saya tidak tahu Bante. Gadis muda ini berkata. Sang Buddha berkata, Sadhu, baik sekali. Among these four questions, which one is more important? Among these four questions, let alone not knowing from what existence one came from, the fact that one will die is more important. After death, where one will be reborn is very important. Di antara keempat pertanyaan ini, manakah yang lebih penting? Di antara keempat pertanyaan ini, apalagi tidak tahu dari keberadaan yang mana seseorang datang. Kenyataan bahwa seseorang akan meninggal lebih penting. Setelah kematian, di mana seseorang akan dilahirkan kembali sangat penting. We must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy,
one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. Kita harus meninggal suatu hari. Kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal. Meskipun seseorang masih muda, tidak ada garansi. Walaupun seseorang telah berumur, seseorang mungkin belum akan meninggal. Juga ketika seseorang sedang sehat, orang bisa tiba-tiba meninggal. Dengan demikian, tak seorang pun yang tahu kapan mereka akan meninggal. Kemanakah orang akan pergi setelah kematian? Ini yang paling penting. Ini yang paling sulit diketahui. Sangat penting untuk berlatih supaya orang dapat mengatakan bahwa mereka akan pergi ke alam dewa atau alam manusia, menuju suatu keberadaan yang baik. If one dies, if one is not fulfilled with wholesome deeds, if the causes are not favorable, then one can be reborn in the harems. It is also easy to be reborn the harems at the time of death. If one dies under the influence of unwholesome javanas, and death consciousness takes place, one can suddenly fall into a cold dream. Then the flames of the hellfires burn one. This is where one intercepts. There are also many people who are reborn there. After being reborn in hell, when the fires of hell are intensively burning, can one still practice the Dharma? One cannot. Although one wants to practice, one cannot. Jika seseorang meninggal, apabila mereka tidak terpenuhi dengan perbuatan-perbuatan bajik, apabila sebab-sebabnya tidak menguntungkan, maka seseorang dapat dilahirkan kembali di alam-alam neraka. Juga gampang dilahirkan kembali di alam-alam neraka. Pada saat menjelang kematian, jika seseorang meninggal di bawah pengaruh jawanas yang tidak bajik dan kesadaran kematian terjadi, seseorang bisa tiba-tiba terjatuh ke kawah neraka. Kemudian kobaran dari api neraka membakar seseorang. Disinilah seseorang berakhir. Banyak juga orang yang dilahirkan kembali di sini. Setelah dilahirkan kembali di neraka, di saat api neraka sedang membakar dengan hebat, masih bisakah seseorang mempraktekkan Dhamma? Orang tidak bisa. Meskipun orang ingin berlatih, orang tidak bisa. Due to the time constraints, I will stop Dhammatalk here. Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Oleh karena keterbatasan waktu, Sayadaw akan menghentikan ceramah Dhamma beliau di sini. Sebelum kita mengakhiri ceramah Dhamma ini, mari kita mengulang kembali tiga hal yang sangat penting diperhatikan dari Mahasi Sayadaw yang telah diberikan di awal. Viriya Sambojjhanga arises in people who have yoniso manasikara, wise reflection.
Some people do not even have yoniso manasikara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. Viriya Sambojjhanga timbul pada orang-orang yang memiliki yoniso manasikara, perenungan yang bijak. Beberapa orang bahkan tidak memiliki yoniso manasikara. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk memulai latihan meditasi. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk pergi mendengarkan ceramah Dhamma, apalagi mulai berlatih meditasi. Bagaimana Viriya bisa timbul? Ia tidak bisa. Number 2, reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the Sajjan lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing Viriya. Merenungkan bahaya dari alam-alam rendah. Merenungkan manfaat-manfaat dari berlatih, menghormati sang jalan, membayar kembali makanan sedekah seseorang, merenungi kemuliaan dari warisan Dhamma seseorang, merenungkan kehebatan sang Buddha, merenungkan kemuliaan dari silsilah suku Sakya, merenungkan kemuliaan dari sesama praktisi, menghindari orang malas, berkumpul dengan orang yang energik, mencondongkan batin seseorang dalam berusaha. Kitab komentar telah menjelaskan ke-11 sebab ini untuk mengembangkan Viriya. Number 3, we must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. Kita harus meninggal suatu saat. Kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal. Meskipun seseorang masih muda, tidak ada garansi. Walaupun seseorang telah berumur, seseorang mungkin belum akan meninggal. Juga di saat seseorang sehat, seseorang bisa tiba-tiba meninggal. Oleh karena itu, tak seorang pun yang tahu kapan mereka akan meninggal. Di manakah seseorang akan pergi setelah meninggal? Ini yang paling penting. Inilah yang paling sulit diketahui. Sangat penting untuk berlatih supaya seseorang dapat mengatakan mereka akan pergi ke alam dewa atau alam manusia.
menuju keberadaan yang baik. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw berharap semoga kita semua bahagia, sehat, bebas dari segala bahaya dan penyakit, dan mencapai nibbana secepatnya. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhammatalk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang Dhamma sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month Dhammatalk will be held on the 20th of February 2022.